வந்துச்சா? வாடா இம்ரானு. குவைத். ஹலோண்ணா. பின்ன என்ன கூட ரெண்டு பொண்ணு என்ன செட் பண்ணி விடுவா அவனுக்கு? ஏன்டா என்னடா நீ? என்ன லைவ் கட் ஆயிடுச்சுடா. திரும்ப லைவ் போட்டிருக்கேன். இது ஒய்ஃபை கட் ஆயிடுச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, ஒய்ஃபை கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இப்போ வா ப்ரோ விளாட்லாம். திரும்ப கிரியேட் பண்ணுறேன். ஒய்ஃபை கட் ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ நேரம் உன் ஒய்ஃபையை பற்றி பேசிட்டு இருந்தான். சொல்லி வாய முடியல, எந்த ஒன்று கட் ஆயிடுச்சு. ஒன்று மாதிரி எந்த கட் ஆயிடுச்சு. ஐ நீட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா? கால ஓலி ஒரு அண்ணங்கிட்ட பேசுகிற பேச்சால மண்டையா குவாயத்துக்கு வந்து கொமட்டில் குத்துவேன். இருங்க, பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ, வா ப்ரோ, வா ப்ரோ. நானும் ஒன் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன். ஏறா இம்ரானு, அது வரைக்கும் அண்ணன் லைவ் பார்த்துக்கோ. பல்லு வலியா? இந்த வர இரு. டெய்லி சிக்கன் சாப்பிட்டு பல்லு வலிக்குதா? நக்கல்ரா டேய். என்ன சப்பாத்தியா? அது ஏதோ ஒரு சப்பாத்தி செய்வாங்களாடா அந்த பக்கம்லாம், பெரிய சப்பாத்தியா? தான் நம்ம ஆளுங்க. ம், 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 ம். அப்புறம் நான் எப்படி போகுது வேலை? எப்படி போகுது? என்ன வேலை அங்கே? அந்த பிக்கப் பண்ணுற அந்த பாப்பா பிக்கப் பண்ணுறதா? ஏதாவது பாப்பா பிக்கப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கூல்லேருந்து பிக்கப் பண்ணி திரும்ப ட்ராப் பண்ணோம் வீட்டில் அப்படின்னா. டிரைவர் தெரியும்ல டிரைவிங்னு. கரெக்டாக இரு. கரெக்டாக இருந்தானா நல்லா பண்ணுவாங்க ஓனர். ஆ, கரெக்டாக இரு. ஒரு இடத்துல நம்ம கரெக்டாக இருந்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே. எல்லாமே கரெக்டாக போகும். கரெக்டாக இருந்தால் பரோட்டாவா? ஏன்டா நீ வேற. அங்கெல்லாம் பரோட்டாலாம் கிடையாதுல்லடா? இருக்கா? நம்ம ஆளுங்களாம் கடை வச்சுருப்பாங்களடா அங்கெல்லாம். அதுக்கு இவனே வைப்பானே, இவனே நல்லா தாங்கிறான். இவனுக்காக பூஸ்ட் கொடுக்குது. நோ கப்பீஸ் ஒன்லி.
குப்பீஸ் ஒன்லியா? கப்பீஸ். பாரு பாரு. குப்பூஸா? குப்பூஸ். கரெக்டாக சாப்பிடு, கரெக்டாக நேரத்துக்கு சாப்பிடு. நீ சாப்பிட்ருவ, சாப்பிடாமலாம் இருக்க மாட்ட. அதனால் கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிடு, கரெக்டாக இரு. குப்பீஸ் என்றால் குபீஸ். பீஸ் என்றால் ரொட்டி. கப்பீஸ்ன்னு பச்சினுங்கிறடா இங்கே அண்ணன். அடாப்பா. சரி சரி சரி. சிக்ஸ் 5 6 7. ஓகே சார் கூப்பிட்றாரு, நான் போயிட்டு வரேன். சார் கூப்பிட்றாரு. ஓகேடா ஓகேடா, பார்த்துப்போ, பார்த்து ஓட்டு வண்டிலாம். ப்ரோ வா ப்ரோ, நம்பர் போட்டிருக்கேன் பாரு ப்ரோ. இல்லை ஒரு இது போடவா, வரீங்களா? ஜம்பிங் ஆனால் 88 எப்பா. ஈக்குவல் இங்கே அவனா ஜம்பிங் இருக்கானுங்களா? 77 தலை, 81 85 78. அண்ணா கூட வா ப்ரோ, நம்பர் மட்டும் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. அதில் அடிஷ்னல் ஸ்கில் கேம்மேன்ஷிப். தலைவன் கோல் போச்சர் தான், பட்டு இந்த இடத்துல வச்சா ஓடி ஆட மாட்டான் அவன். அதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அவன் பெப்பே நிற்கிற மாதிரி லைன் நிற்க மாட்டான். அவன் பெப்பே நிற்கிற மாதிரி நிற்க மாட்டான். டம்மி ரன்னரு தலைவன், கிரியேட்டிவ் ஃபில்ம் மேக்கரு, பாக்ஸ் டு பாக்ஸ். சரி, இவனை போட்டு பார்ப்போம். இந்த மேட்ச் இப்போதைக்கு நம்மள்ட்ட நான் ரெண்டு பூஸ்டர் இருக்க மாதிரி இருக்காங்க எல்லாருமே. தலைவன் 1 பூஸ்டரு, 2 2 1.
Yeah, bro. The boost is activated. Booster list shooting increase player free kick dueling accuracy. Technique increase the player's ball control. Eligible for randomல வரும் இதெல்லாம். ஸ்பீடு பேலன்ஸ் இவங்கிட்ட போடலாம். இவனுக்கு ஒன்று கூட ஏதாவது ப்ளஸ் ஒன்றில் தான் இருக்குது இன்க்ரீஸ். இவனுக்கு எஃபெக்டா போட்டு பார்ப்போமா? இருங்க வரேன். இவனுக்கு ஸ்பீடே போடவா? ஸ்பீடு ஷூட்டிங் கூட கம்மியாக தான் இருக்குதுல்ல உனக்கு. பால் கண்ட்ரோல் டிஃபெண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பீடு பிசிக்கல் ஸ்டெமினா நான் போடுவான் இவனுக்கு. 92 90 நைஸ். உனக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுவோமா? பூஸ்டரு எஃபெக்டில் தான் இருக்கு. ஆனால் இது இல்லையே, 29 தான் இருக்கா? ப்ரோ வரியா ப்ரோ? ஒன்று எங்கேயா அந்த மனுஷன் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன்னாரு, ஆளே காணோம். நம்ம போகலாம் ஒரு இது வரட்டும். வந்துட்டானா ஒரு மெசேஜ் போடு ப்ரோ, அப்படியே கட் பண்ணுறேன். நம்மகிட்ட இருக்க எல்லாருமே பூஸ்டர் பிளேயர் தான். இப்போ வச்சிருக்கிறது எல்லாமே பூஸ்டர் உள்ள. பார்க்கலாம் ப்ளே. ரொம்ப நேரம் ஆகி மேட்ச் மேக்கிங் ஆனாலே நெட்வொர்க் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கும் வர. வெறி கொண்டு இருக்கானுங்களா ஃப்ரான்கோ, பயங்கரமாக இருப்பாங்க. அது எங்கே வச்சுருக்கான் பாருங்களேன். அந்த ஆர்பி இந்த பக்கம், எல்பி இந்த பக்கம். ஸ்டெஃபானா கூட செம்மையாக போடுவாயா. ஓ அலான்சோ, புழுக்கு மேலே இருக்க அலான்சோ, நைஸு. ஓகே பார்க்கலாம். ட்ரை.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. Neither of these two want to come off second best. Shoot! Now, who's going to be first to this? Beckenbauer. They've got to make this nice and quick. That's good running with the ball. Beckenbauer. Great chance! He's beaten the keeper, but hit the post. And he's heaved it away. That's Rijkaard. Beckenbauer. Now, can they get him away? Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Azar gets a good foot in there. Fiore! Oh, that was a brilliant save. Fiore really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Xabi Alonso plays it short. Arsenal have the chance to go the other way. Looking for options for movement. Real chance! Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. Bro. Outfoxed the keeper. Bro. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. I doubt very much that this was in the script. Beckenbauer. Quarter of an hour played. Nicely aimed pass. And the pass is intercepted. And it's Serginho. And he's found a way past. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Engages and forces him off the ball. Now it's Olise. Olise going face to face with his great rival. Rijkaard cuts it out. Couldn't squeeze it through. Bernardo Silva. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Van de Ven. And it's Azar. Now that's well seen too. Well, that has not gone well. This looks promising. Serginho. He's got away. Tries a shot. REYZEN, bro. Again in a trice, and they are soaring. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And no, that was never going to make it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run. Can he finish? Relentless! Just relentless! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye.
Another moment of Evlo magic, a sama ஆளு real வச்சிருக்கான் wow bro. moment. Well, I think he was saying to his bro. teammates, how dare you doubt me? A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see He's having a go. வணக்கம் Great ஐயா வா strike. ப்ரோ அபு A ப்ரோ test for the keeper. Albania are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. Nicely weighted ball. And it's Serginho. ஐயோ Oh, that was vital. And that's another good win of the ball. Oh, that's superb. Shot at goal! ஏன் Sticks செதறான் it bro. away! And he is just ripping it up. Was there ever any doubt? Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Things looking so easy, almost too easy here. And he's made sure that's not getting through. Beckenbauer. Xavi Alonso. ஈஸியா Oh, அடிச்சான் delightful ball. ஒரு 4 கோல் மச்சா ப்ரோ நான் என்னவோ Shots hit the நினைச்சு counter. வந்தா அவன் அவன் வந்து ஒஸ்டா விளையாடுறான் ப்ரோ He could be in here. He's through. It's big chance. ஐயோ ச்சே. Oh, denied at the அவன் last. என்ன பொளக்க போறான் நான் Well, நினைச்சிட்டு quite இருக்கிறேன் ப்ரோ And we've reached half அம்மாளு time. என்னன்னு தெரியல ஷார்ப்பா விளையாடுறானுங்க Who would have seen this? நீயே பாரு bro அவன் By squad any yardstick, it is pretty பாரு bro. much ideal for them. பாரு ப்ரோ Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved. அந்த Alonso Peter. வச்சிருக்கான் They've bro. been quicker to pretty much everything so far. Decent The வேற. only thing you've எல்லாம் got to நல்லா wonder இருக்கு, is how taxing is this for the players? How long அவன் can they ஒருவேளை keep it அவன் up for? ஃபார்மேஷன் Are we எனக்கு gonna இதுவா see a இருக்குன்னு fade நினைக்கிறேன் in the ஈஸியா இருக்குன்னு second half? நினைக்கிறேன் அப்படி எனக்கு தோணுது Arsenal have run riot in the first half, அவன் and formation barring a எனக்கு- miraculous comeback, எனக்கு கரெக்டா they இருக்கு have done the job already. And we are already promptly back underway. என்ன பண்ணீங்கோ That is ended up in no man's land. Knocks it out wide. You have to expect that from everyone now. Now it's Park Ji-sung. Now it's Torres. Torres showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ஏய் என்னடா இவன் And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. டிஃபெண்டுக்கு செதறாப்ல Now it's Bernardo Silva. Aimed beyond the defence. ஐயையோ போச்சு Oh, not quite. Fiore. Some resolute defending there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Takes a shot! Oh, how good is he? இல்லையா He's நீங்க got ஆடுறீங்க himself an ஆடுறேன். absolute peach. They are getting horribly bullied, and it seems there is Andrea, plenty more to come. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more Hey. worrying in some ways. என்னடா ஆச்சு ஆளுக்கு Arsenal are having a ball here. Rijkaard. Good, strong mid. Good chance here. He's put his foot right through that one. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players Aliva. aren't dropping back anymore. ஏன் பின்னாடி And that போனா means just one thing, I suppose. Yeah, they Aliva, just Aliva, simply Aliva. want to engage the counter-attack. Fiore. போடு தலைவன் எவனா இருந்தாலும் டிஃபெண்ட் தான்டா Kukcu. And it's Serginho. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Good running, strong and purposeful. ஐயோ that's a key ஏன் interception. பின்னாடி போறீங்க Bernardo Silva. Bernardo Silva. And he's managed to get free. Oh, lovely feed. He is such a good mover.
Robertson defending his corner stubbornly, stood up very well for his man. அடேய் ஐயோ It is a corner. பொறுமையா தான் ப்ரோ அடிச்சான். ஏன் அவ்வளோ It's நேரம் their அடிச்சான் second தெரியல corner of the game. அந்த இதை அமுத்துனது கூட பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக தான் அமுத்திருப்பேன். Oh, he's been caught napping. அது பிளான் பண்ணி தான் அவன் ஸ்லோவாக கொண்டு வரான். And the shot. தெரியும் தம்பி. Azar. Now that looks a decent ball. ஐயோ Hakimi kept his eye on it. ஏன்டா and he's வேகமா there. வரக்கூடாதாடா. Can he get on the end of this? Azar. ஐயோ Serginho. Closing in on the last quarter of an Hey. hour. Baresi. But oh, போடு shooting அங்க chance! ஒரு டிஃபெண்ட் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டான் ப்ரோ. So, third corner of the game. இப்போ ஒரு ஃபார்மேஷன் மாத்தினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Serginho is there and he can get that clear. ஐயோ ஐயோ And it's Robertson. If they want to counter, they could do with more speed. And he's lost his man here. ரே And ரே that has been clubbed away. நிறுத்திட்டேன் ப்ரோ. And எப்படி smartly reclaimed. Xavi Alonso. Serginho looking understandably energised after his goal. நிக்கிறதுக்குள்ள தள்ளி விடுறானுடா. Beckenbauer driving on and making good progress. He's got away. Looking for the run. Delivers with whip. அடச்சே. They've got a corner here. பாஸ்போர்ட் ஆமாமா ப்ரோ. சும்மா வேணே ஆடுறேன் ப்ரோ. ஏதாவது சும்மா ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. ஏதாவது ட்ரை பண்ண முடியாததா ட்ரை பண்றேன் That's ப்ரோ. really well cleared. அடிக்கலாம் ப்ரோ புரியுது And எனக்கு. now a sudden chance to நான் counter. தான் சும்மா அப்படியே பாஸ்போர்ட் புதுசா ஏதாவது இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணாத ஏதாவது ட்ரை பண்ணுமேன்ட்டு பண்றேன். Xavi ட்ரிபிள் பண்ணி Alonso. பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பண்றேன். Passing is crisp and sharp. Fiore tries to play it through. ஐயோ காயிரம். Azar. 5 minutes left on the clock. அங்க வருங்க. Serginho receives it in a good position here. And the shots! அப்படியே உள்ள போயிடுச்சு. And yes, it's there! அப்படியே உள்ள போயிடுச்சு. And that takes him up to பரவாயில்லையா ஜெச்சுடா 30. செமையா ஒண்ணாயா. 30 நான் கூட goals for வாங்கிடுவான்னு this நினைச்சேன். side. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Can he finish? ஐயோ It's பாவம் bounced ப்ரோ. back off the post. பாவம் ப்ரோ. யால ஹோல்ட பாத்தீங்களா இல்லையா? Yeah, that pass isn't the best. And we're done. அண்ணா ஸ்டோரி கேம் பண்ணுங்க. வா இவனே அலெக்ஸ். Here. Quick, slick and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. அண்ணா பட் Your final இவன் thoughts, Jim? இவன் அந்த அளவுக்கு இது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஐ திங்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்படிதான் தோணுது. அவன் பாருங்க டிவிஷன் 3 தான் போயிருக்கான். எஸ் பிளேயர் மட்டும் வச்சிருக்கான் போல. இது வேஸ்ட் அண்ணா. இதெல்லாம் வேஸ்ட் அண்ணா. ஸ்டோரி கேம்ஸாடா. பண்றேன்டா என்னத்த பண்றதுடா. பண்றேன் இருக்கு பண்ண மாட்டேன். எல்லாம் இருக்கு ஆனா பண்ண மாட்டோம். இந்த ஃபுட்பால் விளாட்றவங்க மட்டும் அப்படிதான். எல்லாம் இருக்கும் ஆனா ஃபுட்பால் மட்டும் தான் விளாடும். பண்ணலாம். இது விளாட்றியா? அது பேர் என்ன ப்ரோ? பயங்கரமா இருக்கான் ப்ரோ. டிவிஷன் 2 போயிருக்கான் ஈஸ்ட். இது வேலரண்ட் விளாட்றியா? என்ன ஸ்டோரி கேம்ஸ் இருக்கு ப்ரோ? வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ரொம்ப காசு கொடுத்து வாங்கின மாதிரிலாம் இல்லை. எபிக்கில் ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு 3 வருஷமாக வந்த எல்லா ஃப்ரீ கேம்ஸும் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. ஒரு 3-4 வருஷமாக வந்தது வச்சுருக்கேன். எல்லாமே வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. ஓரளவு ஓகே. எல்லாம் ஓகேவா வச்சுருக்கேன்.
இன்னும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கல ப்ரோ, அதனால தான் சரி இந்த கேமே ஆரம்பித்தேன். ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்னும் வாங்கலை. இது மட்டும் பிசி மட்டும் பில்ட் பண்ணேன், கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கலை. ஒக்கால ஓலி பா, ரொனால்டு கோவி மீன் பராரு ப்ரோ. அந்த டீமை மொட்டையை பாருங்க, அலான்சோக்கு டீ. ஏய் ப்ரோ லைன் அப் போடவே இல்லை ப்ரோ. நான் ஒரு மேட்ச் ஆளை மாத்திரனா லிங்க் பிளே. என்ன ஸ்டோரி கேம்ஸ் இருக்கா? எப்படி ப்ரோ சொல்றது? Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. இப்ப ரொம்ப காசு கொடுத்து வாங்குனது இல்ல ப்ரோ, ஃப்ரீயா வந்ததுல வாங்குன க்ளைம் பண்ணேன். And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. அப்புறம் We have already started here. Well, we all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team creates... It's Cristiano Ronaldo! Ronaldo na paakave illaya bro. Brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Hebingo also danger. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. And now a sudden chance to counter. Ayyo. That's a little off target. Hey! And here's Cristiano Ronaldo. Chance here to counter. And he was quick to react. Hey! Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Xavi Alonso and Serginho, and it's Azar. Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. Chance for a shot. Oh, it's come off the up and again. Enna bro idu? It just took too long getting forward. Peter, the best counter-attacks are pacey and incisive. We know that, and that one never really got going. Xavi Alonso. A mixture of good defending and indecisive passing. Anga paru bro. Oh, just can he finish? Ayyo, yaradi paramboke. Yarani. Pass, yamma pass line na yathala. No goals as yet. Hazard. Goal! Arsenal! தலைவாங்க ஒரு ட்ரிபிள் லைட்டா குத்த இல்லனா பால் வாங்கிருப்பான். One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So we have our breakthrough. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Serginho is one whose deliveries we all know about. Xavi Alonso gets over and intercepts. Arsenal really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards... Just not quite happening for him just now. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Serginho. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And it's Cruyff. Hakimi has it out wide and in space. Now there's the header! Oh, Lakkubai! And that is wildly off target. Well, he certainly reacted quicker than anyone else, Peter. He just couldn't keep his composure in the end.
அப்பா ரொனால்டோ பாராம் ப்ரோ அங்க தண்ணி. Neymar. அப்பா. Now that looks a decent ball. ஏய் கால ஓலி எவன்டா? And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Xavi Alonso is always looking to break யோ lines. வேணாயா. யோ சர்ஜினோ நிக்கறான்டா அங்க. ஏன்டா இப்படி? என்ன? Cristiano Ronaldo. ஏய் ரொனால்டோ. Oh, that's a very decent ball now. Goes down, but nothing given. Can he spark a counter here? Tries to pass it through. ஐயோ ப்ரோ நான் ஆக்சுவலா வந்துட்டு பண்ண ஸ்லைடு கொஞ்சம் லேட்டா பண்ண ப்ரோ நான். But it turned out that நல்லவேளை that அதனால was குடுக்கல not the ரெஃப்ரி. case. Odo. ஐயோ என்னடா Right card is there to clear. And it's Cruyff. Yamal. Cruyff. He's picked his Cruyff. அப்பா டிஃபெண்ட். ஐயோ ஜூலஸ். Wonderful effort all by himself. ஜூலஸ் Cruyff clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Cristiano Ronaldo. Azar looking to add to his goal. Serginho, and he's had it nicked away. Cruyff. அட்டா வாடா வாயா. ஐயா மட்டா. Cannavaro. வாடா. Now it's Azar. Bernardo Silva. Changes him with that pass. அடடே நீ எப்ப எப்படி இருக்கறேனே உன்னோட Now it's இதுவே Neymar. புரிஞ்சுக்கணும்டா. And it's Xavi Alonso. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. They've got to make this nice and quick. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, we expected better, and so did he. Great vision. That ball looks a good one. So much time and space here. அடச்சி. Cruyff. No way through. And it's half time here. அப்படியே அடிச்சிருக்கணும் ப்ரோ தப்பு பண்ணிட்டோம். A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Brother Abdul. Some first half thoughts? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Arsenal have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. There's the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. ஐயோடா. And here's Neymar. Bernardo Silva. Now he's off and running. And here's the chance to counter. Pele tries a shot. ஓடு தலைவா. Oh, that was no routine save. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. They've played it short. அப்படியே திரும்புவாங்க. ஐயோ. Alonso. ஐயோ. Shin to shin. ஐயோ. யோ பெலே காட்டா. Split second reaction. Pele is offering a right smile there. Dominate பண்ணுது ஐயா. Manchester United have their third corner. புரியல ப்ரோ. That's gone all the way through அந்த to the ஹார்ட் இன் keeper. ஒன்னு மறைச்சிக்குது ப்ரோ. அண்டயா கமெண்ட்ரி உங்க வாய்ஸ் டாமினேட் பண்ணுது ஐயா. Great defending, strong and determined. Xabi Alonso. Oh, good-looking ball. Oh, they can break here. Koundé. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pinches it off him. And now they can clear their lines. Kukçu. யோ வாயா என்ன பண்ற பின்னாடியே நின்னுக்கிட்டு உசுர வாங்குறீங்க. அவனே காட்டு போ வச்சிருக்கான் எல்லாம். கொஞ்சம் விட்டா அடிச்சுடுவான். பின்னாடியே நின்றா நான் எப்படி நான் பாஸ் பண்ண முடியும் அந்த லைன் பாஸ். Now it's Pele.
Pele கேக்குறேன் நானு. purring through the gears. ஐயோ இத முதல்ல இந்த Manchester தப்பே United பண்ணக்கூடாதுன்னு really நினைச்சேன். are going about things in the right fashion, Peter. Pele! அம்மா இவன் அடிச்சது மட்டும் தான் ப்ரோ தெரியும். யாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் ப்ரோ ரிலீஸே பண்றான். தலைவடி He could be in here. He's having a shot. They've scored. They have hauled themselves. ப்ரோ right மைட்டி back பாத்தீங்களா? Well, பெலே you have to அடிச்சதுக்கு credit அப்புறம் the ரியாக்ஷனே desire there. பண்றான். These boys knew they were in a எவ்வளவு வேகம் battle, பாருங்க and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. உய் The நைஸ்யா. lightness of step, ஆனா the nice sharpness of movement, the certainty Nice of hit, finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. டேய் ஏமாண்டடா That போற has certainly பாஸ். made things அவன் interesting. போறான்டா This is அவன். exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class Hey! from both sides. ஏன்டா? The next goal is going to be so significant. Bumps him off it and wins back the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. And it's been played through. Oh, nicely intercepted. கேம் இருக்கு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ For அப்பப்ப a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. ஏய் அப்பா நைஸ் ப்ரோ. Nicely weighted ball. ஆடாராராரா. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. அசாவே. Serginho. Neither of these two want to come off second best. ஐயோ Concentration levels are வேகம் very good, பத்தல and so தலைவன் is the வேகம் commitment. பத்தல This game could yet yield a winner. வர்றான் பார் தெரியும். வாங்கடா அவ்வளவுதான்டா. Hazard looking to penetrate opposition lines. Great ball if he can get யாரு there. ப்ரோ இவங்க அப்பா. They've got to be quick moving this forward. யோ அசாடு வராயா. ஏயா இப்படி பண்றீங்க நீங்க? Cruyff. Now it's Pele. Pele. Oh, this is a terrific run. Bernardo Silva. அவ்வளவுதான்டா. வாங்கடா வாங்கடா. Nicely shaped ball. He's got away. Oh, shooting chance. ஐயோ வந்தானுங்களா பாரம் ப்ரோ. எவனா வருவான்டா ப்ரோ. நான் அடிச்சேன். One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Oh, well played. யோ well என்னையா played. நீங்க போங்கயா. யாரு? ஏய் ஐயோ இப்போ சான்ஸ் கிடைச்சது. ஏய் Xavi Alonso எங்க இரு? into the Hey, wah, last wah, wah, wah. 5 minutes. வா. And it's Hazard. Oh, great feat that. ஐயோ Oh, he had to என்னையா? make that, and he சுஜினோ. did make it. I think we நல்ல might be chance, done yeah. here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ஆடாராரா சாவே. Back in possession and ready to go again. ரே ராசாவே. There'll be a minute of stoppage time. ஐயோ Now it's Neymar. Lovely pass, but can he get there? Bernardo Silva chasing after it, ச்சே முடிஞ்சு and the referee brings it to a close. ச்சே. Well, nothing to separate the எவ்வளவு chance sides in the கிடைச்சது. end. பண்ணி Not for the தொலைறாங்க want of desire, drive or determination. No complaints. டிவிஷன் 2 போயிருக்கான் ப்ரோ. ஜஸ்ட் அது ஏதோ வச்சிருக்கான். நத்திங் இல்ல சேஞ்சஸ். அவர் எங்க ப்ரோ? ஜோனஸ் ப்ரோ வரேன்னாரு. பாத்ரூம் போனாரு ஆளு. ஒரு மேட்ச் போட்டோம். ஆளுக்கு ஒன்று அடித்தோம். எனக்கு வைஃபை கட் ஆகி நெட்டு கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. கமெண்ட்ரி சவுண்டை கம்மி பண்ணுங்க ஐயா. உங்க வாய்ஸே கேட்கல சரியா. அப்படியா ப்ரோ? ஆஹா இதோ பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. இதோ பண்றேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ இதுல அதிகமா வச்சிருந்திருப்போம் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. இதுல அதிகமா வந்திருக்கும். ஓகே இப்போ கரெக்டா இருக்கா? இப்போ கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. இப்போ கரெக்டா இருக்கும்.
கையே வலிச்சிச்சு அவன் கூட ஆடணும் போது. ஓகே, கியான் லுங்கி வந்துட்டான். ஓகே, இதுவே கரெக்டாக இருக்கு. பெர்னாடோ சில்வாவுக்கு பதிலாக மார்க்கோ போடலாமா? ஆனால் நல்ல டிஃபெண்டு போன வாட்டி எக்ஸ்ட்ராவே. என்னடா பெப்பே இப்படி ஆயிட்டீங்க தலைவா? ஆனால் பெப்பே மாரி அந்த லைனில் நிற்கிறது எவனாலையும் முடியாது ப்ரோ. சரி போதும் ப்ரோ. சரி இந்த வாட்டி சரிச்சுனுங்க பதிலாக ராயில் வச்சுலார். நம்மளும் இப்போ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரிபிள் பண்ணுறேன் ப்ரோ. இவன் அசாடு வச்சு அவனாச்சும் லைட்டாக அப்பப்போ பண்ணுறேன். அப்படியே கொஞ்சம் 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 அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் கரெக்டாக நம்ம அதை அந்த பட்டனை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த டைம்லனா போதும், பழகிறோம் அப்படியே. ஆப்பனண்ட்ட பக்கத்தில் காலை ஓலி டேய், அது கொஞ்சம் இதுவாக கொடுங்களேன்டா. தொடர்ந்து எல்லாம் இந்த மாதிரி காட்டானுங்களா கொடுக்குறீங்க ப்ரோ. அந்த லியோனல் மெஸ்ஸி பயங்கரமாக இருக்குங்களா ப்ரோ? இப்போ ஓகே ப்ரோ, வாய்ஸு கரெக்டாக இருக்கா? நான் அது சவுண்ட் அதிகமாக இருந்திருக்கு ப்ரோ, கவனிக்கல ப்ரோ. இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், அது இந்த ஏதாவது வீடியோ எடுக்கும் போது ரெக்கார்டு பண்ணும்போது அது வெப்பனா அதை அப்படியே மறந்துடுறேன் ப்ரோ நான். வேற ஒன்றும். Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer and a scorer of great goals too. Given the ball anywhere near the box, and you know what the outcome will be. The very example of a centre forward. Absolutely, he was pretty close to perfection for most of his career. Yee! Ada pavi. And they're not going to make any further progress now. It's a decent chance to counter-attack. Played out towards the right wing. Oh, a delicate chip through. அங்க வருங்க. ஆளே வரல ஆக்ஷன். Taken back almost at once. And it's Kukcu. Hey. Nicely weighted ball. And this is Batistuta. No, that's been intercepted. டேய் இங்கே அடிக்கிறா. போடு. Kukcu distributed tidily. Oh, now here's an interesting matchup. Bellingham. That is ended up in no man's land. அதுக்கு பால் என்கிட்டே கொடுத்துக்கலாம்ல. Kukcu. ஏய் என்னையா அம்துன? அம்ததானயா செஞ்சேன். Bellingham. And this is Neymar. Up he goes. அப்பா. Denied by an instinct. பயங்கரமான பாஸா இருக்கு. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Hey. Can he get it through? Now it's Messi. Now it's Batistuta. யம்மா. Who's going to get there? யம்மா. And he thumped யம்மா. it there. எல்லாம் எட்டிங்லயே போகுது பாஸ். Arsenal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And that's been That was well played. Well stopped. Well, they're certainly தம்பி என்கிட்டலாம் ஒரு செகண்ட் தான் உன் டைம். Batistuta showed plenty யோ of zest in நீ getting வார ஏன் அவன்கிட்ட பாஸ் பண்ணியாங்க போய்கிட்டு இருக்கானே. ஏ லைன்ல போறான்டா. deftly away. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling puck. Oh, love you bhai, love you bhai. Arsenal
love you bye And போடு the trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key ஆக்கு element is பாக்கு always வெத்தலை pace. பாக்கு That's what really rips defenses தாமு apart. தூமு And it's கொய்யா difficult to find an answer to it when it's applied like that. இங்க ஆறு என் தலைவனா ஏ Arsenal have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. ஐயோ Or சே சே push சே on சே with சே the சே சே opposition now forced அடிச்சிருக்கலாம்ல பாத்தீங்களா Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see. ஏய். Neymar. Azar conjures time and space where few can. யோ 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 சத்தியமா மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருந்தா இதெல்லாம் ஒரு பாசியா அதெல்லாம் அங்க போய்கிட்டு இருக்கானுங்கயா வாத்த Xavi Alonso. சரியா Azar. And it's Bernardo Silva. That is a What? great out. And the shot. ஐயோ And that is doing no harm at all. என்னையா இது என்னையா இவனுங்க ஏன்யா நல்லா தானடா வச்சேன் கரெக்டா தான்டா வச்சேன் ஏட்டா அவ்வளோ தூரம் அதுக்குன்னு கோலுக்கும் இதுக்கும் நெட்டுக்கும் கம்பிக்கும் சம்பந்தமே கம்பியில கூட படுத்தா கூட பரவாயில்ல Serginho is always looking to play quality ball. போடு Bellingham. ஐயோ இந்த கேப் விட்டுறேன் ப்ரோ நான் ஒரு டைம் யாளுங்க எல்லாம் டிஃபெண்ட்ல வச்சிடுறானா ரெண்டு பேரும் டிஃபெண்ட்ல வச்சனால அவனுக்கு என்ன பண்றானுங்க அங்க போயிடுறானுங்க இந்த இடத்துல கேப் விட்டுறானுங்க இவன்ட்ட அடிப்பானோ நெய்மார்ட்ட அடிப்பானோ நெய்மார்ட்ட சீ இதுதான் நெய்மார் ஐயோ அது யாராது இதே போலக்குது மண்டை நினைச்சேன்டா அப்படியே குத்துட்டு போங்க பாய் வரட்டா 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 வரமாட்டேன்டா கால ஊடி அப்படியே 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 வாங்கிடணும் அப்படியே தலைவா யோ நீ உன்னை இங்க தானே போட்ட நீ இங்க அங்க சுத்திட்டு இருக்க ஏன் ராயிலு ராகுலை ராகுல் குட்டே 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 Olise is someone with real dynamite in his boots. குட்டே 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 வேணாம்டா 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 நைஸ் பாஸ் அண்ட் கோல் ஐயா எங்க ப்ரோ தொடர்ந்து அடிக்க வேண்டியது மிஸ் ஆகி போச்சு ப்ரோ அந்த மொட்டையை அந்த அடிச்சிருப்பான் ப்ரோ கைஃப் அவன்கிட்ட போயிடுச்சு பால் இந்த லாஸ்டா அடிச்சது I think the boss needs to give his team a lift during the break and they should still be quite buoyant. லைன்ல வராத ராயிலு என்னதான் பண்ற நீ உங்க பாரு இவன் ஒருத்தன் வேண்டா இவன் அதுக்கு நான் உன்கிட்டயே போட்டிருக்க மாட்டேன்டா அம்மா ஐயோ அவனே வெளியே எடுத்துட்டு போயிட்டான் அவன் அவனே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டான் Xavi Alonso. Now it's Raul. Neither of these two want to. எப்படி நாங்களும் பண்ணுவோம்டா மொட்டை குர்ரா Neymar. And it's Serginho. It's Bellingham. அவர் வலிக்குன்னு ஊந்தாரு பாருங்க ஒலிசி Easy pickings there. Kukçu is the distributor in chief, always looking for moves. ஐயோ பாஸ் உலல ப்ரோ தட்டட்டான் ப்ரோ Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar.
And that அப்பா interception was ஓடியா most necessary. முசிமோனு That's great positioning. So good from him. And they can counter here. யோ யாரா போங்கடா ஏன்டா அப்படியே நிக்கிறீங்க But you can just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. போட் And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter attack. Arsenal do have a chance to counter here. Raul looking to run onto it. Raul going face to face with his great rival. ஐயோ In a ஏ மெஸ்ஸி space தனியா out போ wide. யாரா அவன் எல்லாம் மிஸ்ஸி மாதிரி Batistuta. Batistuta! மிஸ்ஸி மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஹேர் ஸ்டைல்ல இருக்கானுங்க ப்ரோ அவன் தான் பாட்டி ஷூட் ஆவான் Somehow. I பாட்டி think சுட்ட he's done great there, both reading it பட்டி and சுட்ட dealing வடை with it. It's their second corner of the game. ஒக்காலா ஓலி Oh, shooting ஓப்பா charge! செம டிஃபெண்ட் Oh, ஓடு fine ஒக்காலா stop by ஓலி keeper. டிஃபெண்ட் That's very, very good. You can't ask for அவர் much பண்ணதை more than பாத்தீங்களா that. ப்ரோ வர வச்சுட்டு பட்டன் அடிக்கத்த So, third corner of the game. அதே போல பண்ணுவானோ அவனை போறான் தெரியல ஆமாம் ப்ரோ அதே போல சரி அவன் போட்டாங்க அவன் இங்கே நிக்கிட்டான் போ ஓடி போ Got rid because he போ was பொறிக்க under பால pressure. போய் ட்ரையா பண்ற ட்ரை புஷா Your impression so far, Jim? Well, this அங்க league is beginning to பாடுறா look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to அடச்சே go further ahead. But it seems as if போடு they settle for a riskier approach now to defend. உங்க ஓவர் போடு போடு அவ்வளவுதான் பார் He's through here. Well, that is one way to stop. ப்ரோ பொறுக்கி Well, that's pretty clear. ஏமாத்த Foul. பொறுக்கி And he has shown him a yellow card. ரெட் கார்டு கொடுக்காதடா Deliberate, பொறுக்கி it was ரெஃப்ரி cynical, பொறுக்கி and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Great chance here from position A1. So, a genuine chance to increase the lead. Alonso! ஐயோ Bar! கம்பில பட்டுச்சு ப்ரோ Very necessary. Raul. He's gone for goal! கலவுலி Oh, that is கம்பில rather பட்டுச்சு fragrant. ப்ரோ Otherwise, it's probably கம்பில better பட்டுச்சு to ப்ரோ try and ஐயோ defend the ஐயோ defense ஐயோ than try கோலு that ப்ரோ over அது and over. சனியம் கோலு யாது டைம் எத்தனை ப்ரோ 69 அசாட்டுக்கு பதிலாக விட்டிங்க ஆக்கிவா எனக்கு அந்த ட்ரிபிள் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துல இங்கே மற்றவா இப்படி மத்திரம் தலைவன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறான் போன மேட்ச் நல்லா இருந்தான் ஆனால் இவன்ட்ட பூஸ்டர் கிடையாது ப்ரோ அதான் ஒரு பிரச்சனை இல்லை இன்னும் இவன் இல்லையா அல்லாண்டு கிராஸ் சொன்னப்பமா ராயலுக்கு பதிலாக வேணாம் ராயல் இருக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஓடட்டும் 80ல் மாற்றிக்கிறேன் ப்ரோ Both sides then taking this chance to turn to their benches. Jordan Henderson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Hey! Arsenal perhaps contemplating their அம்மா next எம்மாம்மா That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. கொடுங்கடா ரொம்ப பண்றான்டா அவன் irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. Just a quarter of an hour to play. He has a look up, takes a shot. எப்பா It's hit the woodwork. அங்க ஸ்லைடு பண்ண ப்ரோ லெஃப்ட்ல அடிச்சிட்டான் ப்ரோ ரைட்ல அடிப்பானு சொன்னாரு அங்க வருங்க ஸ்லைடு பண்ண ப்ரோ இவன் ஜூலஸ் வச்சு சரி பாலுகள் கீழே அடிப்பான் அப்படின்னு நினைச்சேன் பெர்னாடோ சில்வா விளக்கவும் மாட்டான் போல மாத்திடுறான் ப்ரோ மாத்திடுறான் விளக்க துளைவா மாத்திடுறான் மெஸ்ஸியை போடுவான் அந்த இடம் எட்டிங் தான் பார்க்குறேன் ஆனால் மார்க்கோ போடுறான் ராயில கூட இப்பயே மாற்றிடுறேன் ப்ரோ
Arsenal Oi! this one further opportunity to make a substitution. Hey, super. Royce. And it's Xabi Alonso. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Arsenal clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. 1-0 as we head towards the end. Different பாருங்க. Good foot in there. Vitinha. Hey, yo, yo. Most necessary. That was well played, well stopped. Looking for the run. Serginho. They want to be quick here. It's breakaway time. He's had a fair tumble under that challenge. And it's Serginho. Rijkaard. Ah. Defensive quality there. Bye. Oh, bro. Arsenal really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from... Oh, what a... ஐயோ rattles the bar. எத்தனை கம்பிடா ஒக்கால ஓலி. ஏன்டா இப்படி சாவடிக்கிறீங்க சனியை முச்ச பானுங்களா. எனக்குன்னே வருவீங்களாடா. Jordan Henderson. ஐயோ என் மைக்கு. I think we're just about done here. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. ஓவோ. It's in. They have stolen level at the last. சுத்த மூறா. டென்ஷன் ஆகாதடா. hold his run and இவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நிண்டாயா ஜூலஸ் அங்கதான் ப்ரோ நின்றா. என்னடா பண்ண நின்றதா உன்னை நம்பிதான்டா இருந்தேன். It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Added time going up here. It's 3 minutes. Serginho. And that will be it. ஓ அல்லாவே. Ideal for neither. Both parties having to settle for what ஒண்ணுக்கு 0ல தோக்கடின்னு நினைச்சேன் ப்ரோ அவனை. better in the weeks ahead. ச்சே. Section 2 போயிருக்கான். எங்க இருங்க வரான். பிஓவி சுமன் மெகி. நம்ம பசங்க போல. என்ன ப்ரோ ஜோனஸ் ப்ரோ வா ப்ரோ. என்ன 1v1 போடலாம் பாத்ரூம் போறான்னு இவ்வளோ நேரமா பாத்ரூம் போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ இருக்கு ப்ரோ. எத்தனை கம்பியில பட்டுச்சு தெரியுமா ப்ரோ. அதில் இன்னும் ஒரு கோல் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா கூட எனக்கு வின்னு ப்ரோ. எவ்வளோ லக்கு ப்ரோ அந்த பையனுக்கு. சி கொஞ்சம் நஞ்ச லக்கு கிடையாது ப்ரோ அவனுக்கு. எவ்வளோ லக்கு கால ஓலி. சே ட்ராவை பாருங்க 36 ட்ரா கால ஓலி. சி எவ்வளோ லக்கு ப்ரோ அவனுக்கு. ஐயா லாஸ்ட் மேட்ச் ஆட் லக். அதுக்கு முன்னாள் மேட்ச் கூட அப்படிதானே. சே ஒன்றும் இல்லை 2 வாட்டி அடிச்சு லக்கு குஞ்சு பாருங்க. அதான் என்னால் ஜீர்ணிச்சிக்கவே முடியல. 2 வாட்டி. ஒரு வாட்டி கம்பியில் இன்னொரு வாட்டி ஏதோ தடுத்தானா இன்னும் 2 கம்பி. ஆனால் கரெக்டாக எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஒன்று ஹெட்டிங்கில் கம்பியில் பட்டுச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டாக பட்டது. லாஸ்ட்டாலாம் ரொம்ப ஓவர் ப்ரோ. ஆனால் சத்தியமாக அந்த கம்பியில் பட்டதெல்லாம் சே அவன் மார்க்கோ அடிச்சது ரோயிஸு. சார் லாஸ்ட்டில் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. அது சட்டார்னு வந்துச்சு. சட்டார்னு அமுத்திட்டான் போல பட்டால்னு. அது அவனுக்கே அதுவே அவனே முதல்ல என்ன சத்தியமாக சொல்கிறான். அவன்லாம் வச்சிருக்க மாட்டான் அந்த கோலை. அதை அமுத்தி வச்சிருப்பான் அந்த கோல்லாம். அவன் ஜூலஸ் எப்பயுமே கரெக்டாக பிடிச்சிருவான் தலைவன். எப்பவுமே அங்கே நிற்பான். நானே தெரில பிடிக்கல. மைக்கி வரகிறான். இவனும் இருக்கான். சரி இவனே இருக்கட்டும். மைக்கியும் இருக்கான். தலைவன் பெப்பேவை கொண்டு வரவா. பெப்பே அது என்னன்னு தெரியல ரொம்ப பிடிக்கும். மேடம் ஒரு மேட்ச் கொண்டு வரேன் இருங்க பார்ப்போம். நம்ம இங்கே இருக்கட்டும்.
எப்போ பாருங்க அப்படி தான் நிற்பான் என் தலைவன் லைனில் கரெக்டாக நிற்பான். நம்ம மைண்ட் செட்டுக்கு தலைவன் அப்படியே ஓடிக்கினே இருப்பான் அந்த இடத்துல. அப்படியே 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 அந்த முனையிலே நிற்பான் ப்ரோ. அந்த முனையிலே நின்றுக்கிட்டே இருப்பான். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So off we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Someone I really like a lot, Peter, is Matthijs de Ligt. You can't get much better than him when it comes to taking the ball up the pitch into midfield and then linking up with his midfielders and his attackers, sometimes driving even further forward. He really is amongst the very best in the world at doing this. He's tried one! That is decidedly lacking. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Bellingham. Ødegaard. Hernandez. And he's had a hit. ஏய் என்னடா ஏன்டா அப்படியே நிக்கிறீங்க? இங்க என்னடா மண்டையில ஆடிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஒரே எட்டிங்ல விளையாடுறாங்க. In with the challenge. அப்போ வர நிப்பான் பாருங்க. Great vision. He's on it. Can he get away? He is through here. Bellingham. Oh, there's a probing ball. Hernandez. Oh, this is a very good run. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Arsenal have a free kick. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first chance from a dead ball situation. First quarter of an hour gone. Mbappe. And it's Azar. Out towards the flank. Costa Curta with the clearance. And once more. Shoots! ஓ ஒலியும் இருக்கானா? Oh, good effort. He got plenty on that. கால ஒலி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆமா. Brilliantly took control of காட்டானாச்சு that, அவன். which was exactly what the situation required. Neither of these two. ஏய் எங்கயா ஏன்யா எங்கயா போற? Still waiting for the first break. அப்படியே கொஞ்சம் போயிருந்தானா அப்படியே போயிருக்கலாம். அதுக்கு தான் நான் உன்கிட்ட பாஸ். இது ஒரு ஆட்டுன்னு ஆட்டுது. Tries to pass it through. It's a promising position. He's got plenty of space out wide here. Hit into the middle. Not pretty, but it gets the job done. Ødegaard. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That'll be a throw. He's had a fair tumble under that challenge. Ball driven towards the far post. De Ligt attempts a clearance. Well, they're clearly focusing. Hey, lagda. Peter, that's where the crosses are coming from, where the danger lies. Look, it's the width that's providing this momentum, and they look to further exploit. புடுங்கடா. Convincing right now. It has to start in defense, but the whole team needs a wake-up call. புடுங்க மாட்டீங்க. இந்த இதுக்கு மட்டும் கொடுப்பான். நல்லா ரெஃப்ரி. நல்லா இத எடுத்து வைக்க போறேன்டா. உன் காதுலயே. இதே தானடா இப்ப அவனும் பண்ணா. நான் கூட லைட்டா தான்டா தட்டினா அவன் தள்ளிலடா விட்டான். புடிங்கி வராரு நடந்து. உள்ள அந்த நோய் கட்டை எடுத்து பொளந்துருப்போம் மண்டே. Mbappe looking to play it into the box. Wow. Should get the job done. And here's Bellingham.
Hernandez. சூத்த மூட்டு போ நீ அத்தை என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியுது. And he's picked it up out wide, looking to play him in. He can run onto that. And that's the end of that. It all started well enough. டேய் சர்ஜினா உன்கிட்ட தான்டா வந்துச்சு. Something quite promising, but it turned out that that was not the case. Kukçu. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Kukçu unable to make it happen for all his good intentions. யோ பெப்பே ஏன் பண்ற பெப்பே அங்க போயிட்டு இருக்கான்டா. Still looking for the first ஒக்கால breakthrough. ஓலியா பாஸ் It's பண்றீங்க. half time now. Now it's Kukçu. That's a shade optimistic. பாஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க. Mohamed Salah looks to get on the end of this. Rijkaard பாரு play onto that, தலைவனை and that கொஞ்சம் is that. விட்டீங்கன்னு. Now what about a counter attack? He's picked his way through. Shot could be on the finish. ஐயோ ஐயோ He's going to be first to this. He's going to ஐயோ ஐயோ ஏய் இவன் காட்டண்டா அவன். Who's going to get there? Fire deep towards the back post. That's good defensive concentration. காட்டாண்டா அவன். Alonso does well to get it back. Looking for options for movement. Oh, well played, well played. Referees had a look. காட்டான் ப்ரோ அவன் காட்டான் எத்தனை அடி அடிக்கிறான் அப்படியே தடுக்குறான் பாருங்க நின்று காட்டான். It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. அவனால தான் ப்ரோ தப்பிக்கிறாங்க நிறைய பேர் இந்த ஒலிவர் கானால. இருங்கடா நானும் வாங்க மாட்டா. அவன் நினைச்சேன் ப்ரோ இங்கதான் பாஸ் பண்ணுவான். ஐயோ Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. Sorry Tom bro. Settling back into this second half. Arsenal are probably feeling நான் தம்பி கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டியா? அந்த பிரஷர் அப்படி இருக்கும். 2 செகண்ட்ஸ் நீ பால கையில வெச்சிருக்க முடியும் கால்ல. ஐயே இதெல்லாம் ரிஸ்க் ப்ரோ இந்த இடத்துலலாம். Kukçu is the distributor in chief, always looking for movers. Challenge just a bit on the firm side. He's through here. Manchester United. அவன் அசார்ட் போயிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of என்னடா பண்றவன்? down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defense. Both flanks are working quite well. ஏய் ஆம்பரா பெப்பே ஐயோ நான் இவ்வளவு பார்க்கல ப்ரோ நான். ச்சே பெப்பே இவ்வளவு நேரம் அங்க நின்னுட்டு இருந்திருக்கான் ப்ரோ லைன்ல. Well, they continue each to cancel the other out. Ball played for Conte. Ødegaard receives it in a wide position. ஓ போய் அப்பா தலைவா ஒலிவராது யாராவது நீதான் ஏன் அடுத்த ஒலிவர்? அங்க பாருங்க அந்த இதுவெல்லாம் முடியுமாயா ஒலிவர் காணாத தத்துருப்பாராயா சொல்லுங்க நீங்க பாப்போம் மனசாட்சியோட பேசுங்க. ஏய் It's a pretty loose pass. Knocks it out wide. That's a good run down the left. Plays a sharp little ball here. Now it's Mbappe. And it's Conte. Conte! நல்லா மாடிச்சு ப்ரோ லைன்ல அவனே தள்ளி விட்டுறான் விடு அவ்வளோப்படாத. அடுத்த ஒலிவர் கான் உங்களோட கிகிலி அவன் பேர் வாயில நுழையில ப்ரோ. போச்சு கோல் கோல் இவனுங்களுக்கெல்லாம் கரெக்டா அது அப்படியே வருது பாரு மண்டைக்கு. நம்மளாம் எவ்வளோ ட்ரை பண்றோம். எவ்வளோ ப்ரோ டைம் முடியிருக்கு 64. சர்ஜின் நம்மளாம் ராயில கொண்டு வருவோம். அந்த தலைவன் தான் இன்னும் டிஃபெண்டும் பண்ணுவான் எல்லாமே பண்ணுவான். அப்படியே மொட்டத்தலை நீ ஏங்க போத்தலை
பெப்பே அங்கேயே இருக்கட்டும். நீ அவனை விட நல்லா நின்றா மாதிரி இருந்துச்சு. ஒருவேளை உன்னை அந்த இது அவனை ஸ்பீடும் இதுவும் அவேர்னஸும் இது பண்ண ப்ரோ, பூஸ்ட் பண்ணேன். Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just push for a goal now. டேய் யாரா இவன்? குடி பெனல்டி. யா பை. யா பை. ஐயோ. ஆள் தத்துருவானே ப்ரோ இவன். அந்த பக்கம் அடிக்க போறான். That has drawn gasps of disbelief. I never really looked comfortable over that. I had a feeling this might happen. And we have our very first corner. எதுவும் பேசுற மாதிரி இல்ல ப்ரோ. And that has been cleared. எதுவுமே பேசுற மாதிரி இல்ல. எதுவுமே பேசல நான். எதுவுமே பேசல. வாயே நான் திறக்கல. வாயே திறக்கல ப்ரோ நான். Yes, and it's been far from uneventful. We've had a healthy amount of attempts at goal from both teams, and with this kind of ambition, we may not have to wait too long. Oh, it's played into the area. வாயே திறக்கல ப்ரோ நான். வாயே திறக்கல நான். Really aren't making anything meaningful of their time on the ball. வாயே திறக்கல ப்ரோ. Oh, no joy this time. பண்ணலாம், அதுக்குன்னு இந்த அளவுக்குலாம் வந்து பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். இந்த அளவுக்குலாம் டிஃபெண்டெல்லாம் இந்த ஆள் தத்தான்னு வச்சுக்கேன், சூசைட் தான் பண்ணணும். Closing in on the last quarter of an hour. Now that looks a decent ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ஐயோ ஐயோ தத்துட்டாயா. Quite control it. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. That's going right the way across. Puch. Azar. Raul. Threads one in. தம்பி இந்த மாதிரி பாஸ்ல இந்த மாதிரி பாஸ் நீ பாத்திருப்பியா? இந்த மாதிரி பாஸ் பாத்திருப்பியா? அட அடிச்சிடுவான் ப்ரோ, சொல்ல முடியாது ப்ரோ. நான் எதுவுமே வாயே பேசல ப்ரோ. வாயே திறக்க இப்படிதான் பேசுறோம். அடிச்சு விடுறானுங்க லாஸ்ட் டைம். வாயே திறக்கல. வாயே திறக்க மாட்டேன் நான். வாயை மூடிக்கினே தான் இருப்பேன். செல்லாம் டிஃபெண்ட் மட்டும் பண்ணா போதும். அவ்வளவுதான் பார். நான் ப்ரோ காண்டு பூச்சி அலையறான் அவன். இப்படி காண்டு பூச்சி அலையறான். வஸ்டாம் போய் ஆள் கால. ஏய் ரெட் கார்டு குடுற. யாரா நீ? அப்போ ஒரு வாட்டி குடுக்கல, எல்லா கார்டு குத்தான். இப்போ அது குத்தானா ப்ரோ போன வாட்டி இது வரும்போது? உங்களுக்கு என்ன திமிராடா ஃப்ரீ பிளேயர் வச்சு விளாட்றன்ட்டு போகுங்களா? இந்த ஆள் தத்துறானே ப்ரோ. யோப்பா ஓய்யோ நான் உள்ள ஊந்துச்சு ப்ரோ நானு. ஓய்யோ எவ்வளோ ஜஸ்ட் பாருங்களாப்பா. Still just that single goal and we are nearly done. Arsenal are making a change after this, just one opportunity to do so. அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க, அடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ டக்குன்னு. பண்ணுவானுங்க. Time and again they are repelled. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Bro, என்ன bro இவன்? He's been side down. Is that a penalty? No, the referee's judged at the offense. ஏய் ஏன்டா உனக்கு எரியுது இப்படி எரியுதே? ஏ penalty. Guardiol has been sent off for that incident. The referee showed no hesitation in getting out a straight red card. Shooting chance! Arsenal close now to seeing this one through to the end.
it's Saka. Played into space. Header! நான் ப்ரோ இப்படி பண்றான் இவன். Completely wrong. பெரியாவது ப்ரோ. தானே கோல் 2 கோல் மேக்ஸிமம் போக வேண்டியது ப்ரோ. தத்து இது பண்ணி. The final seconds now. Haaland can be a real threat inside the box. Roll. Hey! Bounced loose now. That is a brilliant interception. Kukchu. Referee looks at his watch. 1-0டா. போன வாட்டியே அவன் தோக்க வேண்டியதுடா. Relief finally. Now at last they டிஃபெண்டடா. Fingernails bitten to the quick. டிஃபெண்டரா தம்பி. தம்பரி டிஃபெண்டரா. பா மறுபடியும் வந்திருக்கான் பாரு 400க்கு. கீழே இறங்கி டிவிஷன் 2 போயிருக்கான் ப்ரோ. 7161. போன வாட்டியே போன இருந்தால் ஒரு 430 வந்திருக்கும் என்ன ப்ரோ. ஓகே. இந்த ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணோம் ப்ரோ. ஒரு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி அதான் அப்போ கொஞ்சம் சாயங்காலம் விளாடும்போது சேஞ்ச் பண்ணேன். எனக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னாமா ப்ரோ, ஃபஸ்ட்லாம் பாஸ் பண்ணி விளாடுவோம் ப்ரோ. இப்போ நான் பாஸே பண்ணுறதில்ல. தூக்கி இடக்கமடாக தூக்கி அடிச்சிட்டு இருக்கேனா. அதனால தான் என்ன பண்ணேன், மாற்றினேன். 2 ஒரு டிஎம்எஃப் ஒரு சிஎம்எஃப் வச்சேன். இப்போ பரவாயில்ல. இருங்க வரேன் ஒரே நிமிஷம். ரிசோர்வில் யாருமே இல்லை பார்த்தீங்களா ப்ரோ. எல்லாத்தையும் விற்றுட்டேன். எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். யாருமே கிடையாது. இருக்கிற இவனுக்கு மட்டும் தான் என்கிட்ட இப்போ. ரெட் கார்டு வாங்கினா கூட யோசிச்சு பாருங்க. எவனும் யூஸ் ஆனவன் எல்லாரையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். ஒருத்தனும் இல்லை. யாரப்போ வச்சுக்கிட்டு என்ன ப்ரோ பண்ணின்னு கிடக்க. இந்த மாதிரி யாரா பண்ணி பார்த்துருப்பீங்களா? எல்லாரும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். ஒருத்தவங்க கூட கிடையாது ரிசர்வ்ல. ஒருத்தவங்க கிடையாது, எல்லாம் ரிலீஸ். விளாட்றவன் மட்டும்தான் இருக்கான், வேற யாருமே கிடையாது. அதே ஏன் கேட்குறீங்க? இன்னைக்கு என்ன போச்சு, ஒசிமனுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டானுங்க. காலைல ஒரு மேட்ச் விளாண்டேன், ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டு மாற்றணும்ல. யோசிச்சு பாருங்க, ரிசர்வ்லேயும் யாருமே இல்லை, மேட்சும் போட முடியாதுல்ல. அப்புறம் என்ன பண்ண, போய் அந்த வினிசியஸ் ஜூனியர் அவனை போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். வாங்கிட்டு வந்து வச்சு அப்புறமேட்டு தான் மாற்றினேன். ஓகே ப்ரோ, மைக் இருக்காப்ல. மைக்கை விட இந்த ஜியான் லுங்கி நல்லா தான் இருப்பான். சரி ஓகே, பெர்னார்டோ சில்வா செகண்ட் ஹாஃபில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ கூட மாற்றிடலாம். பெப்பே வச்சிடலாமாங்க? பெப்பே வச்சிடலாங்க. பெர்னார்டோ சில்வா வேணாம், பெர்னார்டோ சில்வா இருக்கட்டும், செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்துக்கிறேன். அப்புறம் பயந்துட்டேன் நான், என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு. அப்புறம் போயிட்டு ஒரு ஆளை வாங்கிட்டு வந்தேன். டம்மிக்கு வாங்கி வச்ச பிறகுதான் இதே பண்ணானு. சிபிலாம் யாருமே கிடையாது ப்ரோ. சிபி ஒரே ஒரு ஆள் தான். யோசிச்சு பாருங்க, 2 பேர் ஒரே டைம் ஆனான்னு வச்சுக்கலாம். சர்ஜினோவை தான் தூக்கி நான் கீழே போடணும். இன்னொருத்தன் இருக்கான் ப்ரோ, ஒருத்தன் கிடச்சான்னு சொன்னல 99 ஸ்பீடு, அவன். அப்புறம் இந்த இவன் இன்னொருத்தவன், அவன் 2 பேர் தாக்குறான், வேற யாருமே கிடையாது. So it's down to business here. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater need for players to cover forward running, risk-taking, while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and I think we're going to see it be successful here. நீ என்னடா பண்ற? யாரா நீ? டேய் யாரா நீ? அதுக்கு என்கிட்ட குத்துட்டு இருக்கலாமடா.
nicely intercepted. ஐயோ ஐயோ They could be caught out அப்பா here. ஜஸ்ட் மிஸ். The referee's awarded a free kick. He steps in, and that's the end of that. யோ 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 யோ. That's a cute ball. Rijkaard cuts it out. Now it's Azar. Aims beyond the defence. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done. யோ என்ன ஆச்சு? Tries to play it through, and he shoots! அப்பா Who's going to get there? Azar can so cleverly bypass the press. அடச்சே யாரு ப்ரோ Keeper அவன்? it goes. யோ Test lag sends lag lag that lag a lag lag long way. lag 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 lag. Pinches it off him. Arsenal so far providing no real test at all for the goalkeeper. Whistle's gone, that's a foul. ஏய் Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And they're not going to make any further progress now. And the finish! Loose ball now, and there's a chase on. Oh, he's been caught napping. ஐயோ எங்கடா வெளியே கொண்டு போயிட்டேன்? Bergkamp. ஏய் ஏய் Milan applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days. ஏய் It என்னடா does பண்றீங்க? demand an awful lot of work rate and of course the discipline because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Now it's Bernardo Silva. Costa-Curta. Lovely pass, but can he get there? Great defending, strong. Neymar! ஷோ ஃப்ளுக்கல்ல போட்டானே ப்ரோ. Milan have the lead. ஃப்ளுக்கல்ல போட்டு தொலைஞ்சிட்டானே. You don't keep those outs. He knew, he just knew. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the ச்சே number one contender. ஆள் டிஃபெண்ட் He's பண்ணா done it தூக்கி again. அடிக்கல ப்ரோ. அப்படியே நின்னுட்டான். Koundé has a look and plays it forward. And that has been cut short. Bernardo Silva. Xavi Alonso. Now it's Bernardo Silva. Now, can they get him away? He's having a ஏய் shot! ஏய் ஆடா பாவி மறுபடியும் தடுத்தான் ப்ரோ. Right now, he just cannot get away. He needs a minder, and one of his Chance! ஐயோ யப்பா என்ன ஒரு ட்ரிபிள் அங்க தலைவன் என்ன ஒரு ஃபாஸ்ட் திரும்ப அது சர்ருன்னு போனான் ப்ரோ. அப்படியே பால் எடுத்துக்கின்னு சர்ருன்னு அப்படியே இப்படி போய் நான் பாருங்க பயங்கரமா இருந்துச்சு. deserved that equalizer. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. ஏய் Arsenal grab the equaliser and we're all square. யோ 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 ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு It's அடிக்கிறீங்க? the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Opportunity for Arsenal to break. தலைவன் சர்ஜின் ஹைட்டா இல்லாதனால ஒரு பெரிய மைனஸ். ஏய் அப்புறம் Serginho is onto this. யோ 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 இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் யா.
இன்னும் கொஞ்சம் ஏய் Costa Curta. Bremer. We are into overtime. No way through. So what can they make of this? Oh, perfectly measured that. There's the whistle for half time. செம்மையா சர்ருன்னு போனான் ப்ரோ. நான் லைட்டாவே ட்ரிபிள் பண்ணேன் அமுத்துனேன். ஆனா அவன் வந்த வேகத்துக்கு தலைவன் இங்கேயும் திரும்பிட்டான் அது வேகமா. How do you look back on the first 45 minutes? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchange அந்த ஆண்டோனியோ பயங்கரமா பண்றான் ப்ரோ டிஃபெண்ட். will be worth keeping an eye on to see if அவன் தான் பாலே வாங்குறான் அவன் have நின்று. been made to change things. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So we're just settling back into this second half. And it's Serginho. Bergkamp knocks it into space. ஏய் அவன் போறான்டா. And this is Messi. Look at the space. And a chance! ஏய் அடியா சுலேஷ் இப்படிதான் ஏன் பண்ற நீ? ரெண்டு முன்னாடி அப்படிதான் ஏன் பண்ணிட்ட நீ? And that interception was most necessary. That's great. ஏய் பாயா. So good from him. ஏய் ஆடா கொலவுலி. Xavi Alonso. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. என்னடா பண்றீங்க ரெண்டு பேரும்? Serginho. And the pass is intercepted. Xavi Alonso. Threads one in. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost சர்ஜினோட்ட பிடிக்காதே என்ன தெரியுமா ப்ரோ? Tries to pass it through Neymar. ஓ என்னையா பண்றான் அவன்? யாளு பார்த்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் டிஃபெண்ட் பண்றானா? ஏன்டா கொலவுலி இப்படி இருக்கீங்க? எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாருன்னு சொல்லுங்க? அந்த ஈஎல் ஜித்தா பாலை தூக்கி இங்க அடிச்சு விட்டான். லாங் பாஸ் கொலவுலி அங்க ஆள் இல்லன்ட்டு. Milan go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Hazard running with the ball. And it's Serginho. Neither of these two want to come off second best. Davids. Oh, he's going to be disappointed with that. Hazard. And that just didn't quite work. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Goes for a shot. Oyoyo! He's beaten the keeper. And again. Oyoyo! Now it's a race for the ball. And it's Bergkamp. Now it's Bernardo Silva. Bernardo Silva going face to face with his great rival. பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டீங்களா எனக்கு? பண்ணிட்டீங்களாடா? கால ஓலிங்களா? ஐயோ இருங்க இருங்க வரேன். ஐயிலு வாயா ஏதாவது பண்ணுங்கயா. பண்ணாதாயா. எல்லாம் எனக்கு வரவனுங்களாம் லக்கா இருக்கானுங்க. கனகோலை தடுக்கிறான். Mbappe. Just about up to 75 minutes. Raul will not want to lose out here, not against this opponent.
தப்பு ப்ரோ. He's a ஏய் அவன் sharp போறான்டா ball லைன்ல. here. Now வாங்கடா it's யாராவது not வந்தாதான்டா. Dubas. He's got away. அவ்வளவுதான்டா. Milan surely have to be commended for their ஐயோ drive and ரெண்டு பேரும் discipline. அழுத்துறா. Most teams would be யாருக்குன்னு taking தெரியலையா? people நானா defensively அவனான்னு by தெரியலையா? now. ஐயோ. Works it forward. ஓ ரிபெரியா? கோல குலி. And it's Bruno Fernandes. Oh, crack. Decent chance. வா. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. And now a sudden chance to counter. Now it's Xabi Alonso, and he's managed to get free. Alonso looks. Oh, Woohoo! they've scored! They've done தம்பி. it! It is incredible! வேணாம் Well, எதுவும் it's பேசல. just incredible. I mean, who would have seen this? Neither அவர் manager நினைச்சிட்டு had இருக்காப்ல நான் பாஸ் It's பண்ணி all அடிப்பேன். happening. He watched it all the way, and the finish was unerring. ஓ Yeah, it Gör. all came from Vaya, the vaya, movement vaya, of vaya, that vaya, vaya, movement, vaya, vaya. Peter. Did the Vaya, defenders vaya, let vaya. themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. ஐயோ கொஞ்சம் விட்டு தான் உள்ள And it அடிச்சிட்டு didn't இருப்பான். take him long. உள்ள தள்ளி Just விட்டுருப்பான் sitting ப்ரோ. on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. ஓ This is quite a battle. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these வா players யாரா are அவன் left ரிபெரியா? in the tank. கட்டானே ப்ரோ அவன். This is Messi. கட்டான் ப்ரோ அவன். Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to Eh. settle for the draw now. Nice interception, well timed. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's a pretty loose pass. Nicely weighted ball. That is good alertness. Davids. Now it's Messi. That's a lovely, neat pass. யோ வாயா பெப்பே என்ன ஆச்சு உனக்கு? That's a risky ball, you've got to say. கிவ் அப் மட்டும் பண்றதுக்கு குறைச்சல் இல்ல ப்ரோ எனக்கு. Does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side. ஐயோ கை தான் ஏன் வலிக்குது. ச்சே. டிவிஷன் 3ல தான் ப்ரோ சுத்திருக்கான். ச்சே. நான் கல்ல போட்டுறானுங்கடா கால ஓலிங்க. ஜிஜி ஐயா 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 போங்க ஐயா. முடியல ஐயா இவன்கிட்ட மல்லு கட்ட. பாரு ஐயா அந்த 3 கோல் அடிச்சிருப்பான் ஐயா. அந்த ஒரு கோல் ஊந்துச்சுன்னா 2 வாட்டி தத்தான் பாரு ஐயா. அத எப்படி போன கோலெல்லாம். அது சொல்லப்போனா அந்த ஒரு இடத்த நான் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருந்திருப்பேன் ப்ரோ. நான் சுவிட்ச் பண்ண தப்பு பண்ணிட்டேன். அந்த ஒரு கோல் போயிருக்காது. சுவிட்ச் பண்ண தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அது என் மிஸ்டேக்கும் சொல்லலாம். ஆனால் அதுக்கு நம்ம சுவிட்ச் பண்ணுறோன்ட்டு அதுக்கு பிளேயரும் அப்படியே ஒரு இது கூட இல்லாமட்டான். பட்டை நான் தித்தான் இருக்கேன். ஆனால் அந்த கோல் போயிருந்திருக்காது. தப்பு பண்ணிட்டேன். சரி மைக்கு வேணாயா நீ அங்கேயே இரு. எந்த இது சேஞ்சஸும் வேணாம். சர்ச்சினும் டிஃபெண்ட் நல்லா பண்ணுவான். டிஃபெண்ட் பண்ணி பாலை வாங்குவான். ஆனால் ஹெட்டிங் மட்டும் வராது தலைவங்கிட்ட. அதுதான் ஒரு பிரச்சனை.
அடுத்த காட்டம் வந்துட்டாயா. குர்ரா குர்ரா ரெடி குர்ரா. நோட்டிக்கினுங்கிற அவ்வளோ ஆளுங்க வச்சுக்கிறிய, நக்கல் பண்ணுறியா? ரெடி குர்ரா. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. ஐயோ. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play தம்பி நீ a என்னப்ப key role in தெரியாம attack. சுத்தி நிக்கிறேன்னு Yeah, நினைக்கிறேன். they offer most of the width, don't they? Exactly. Ah, You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third. யோ whenever ஏன் possible. ஓடிக்கினே This will, இருக்கா of சாரு? course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who'll need to drop into position and cover the spaces. And he goes cross-field. That's a great ball cross-field. And here's Azar. Oh, good ball. Eh. They're back in possession and ready to go again. ஏய் என்னடா பண்ண? ஐயோ நான் அவன்கிட்ட போகணும்னு நினச்சேன் ப்ரோ. தப்பு பண்ணிட்டேன். ஏன் தப்பு. Roll with the foul. தூடு எல்லாம் கடுங்க. ஏன் தப்பு ப்ரோ. நான் இவன்கிட்ட போகணும்னு நினச்சேன் மொட்டைக்கிட்ட. எப்படி? The utilization of space. ஆனா எப்படி பால தடுக்கலையே. Bernardo Silva. Well read, and the danger is averted. There's a player below, Peter, that I admire on a ரெண்டு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, and a terrific leader. ரெண்டு Talent மிஸ்டேக் has ப்ரோ. to be backed up by இதோட hard work and மூணாவது tenacity, மிஸ்டேக். and he leads by example, hence the respect he commands. Oh, now here's an interesting matchup. Kirkchu. And a chance. ஆட்டா முக்கால ஓலி நிக்கிறானுங்க. Tevez. கடா குட்டியுமே நிக்கிறானு. And it's Bernardo Silva. ஐயய்யா. Well, the defence just about came out Yeah, on top, போறான்டா. but they were certainly tested. போறான்டா. That has been cut short. Oh, he's felt that, hasn't he? If you have just joined us, well, you've missed no goals. எவன்டா வந்தானா எவன்டா போகுது? Raul. Bernardo Silva making good progress on the right-hand side. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Pass somewhat off target. Oh, he's going to be disappointed with that. This looks promising. And Batistuta! It's fallen. யம்மா. என்ன அடி? They've got to be quick moving this forward. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Hazard going face-to-face with his great rival. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through.
Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Kukchu powering forward. ஐயோ அடிக்க விட மாட்டான் ப்ரோ அவன். Good. Super சனியா running, sharp முடிச்சான். movement. Came up against a யாளுங்க தான் அப்படி லேட் பண்றானுங்களா எனக்கு தெரியல ப்ரோ. Played out wide. Bernardo Silva could try cutting inside here. அடச்சே. Nice and easy for the goalkeeper. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Van der Ven kept aware, and it is reclaimed easily. Yeah. Tevez, but he's having a shot! And he's really put himself on the line here. எவ்வளோ சான்ஸ் எதுவுமே அடிக்கவே இல்லை எங்கள் ஆளுங்க அங்கே போயிட்டு போய் முக்கி நிற்கிறாங்க. எம்மா இவன்ட்ட பாஸ் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் சைடில். ஐயோ டிஃபெண்ட் பண்ணதை அப்படியே அமுத்தி விட்டேன். Bernardo Silva is the team's great visionary. Now that looks a decent ball. Tevez! It's loose, and there's a race for the ball. Kukchu deals with that comfortably. Can he get it through? Oh, that's well spotted. Pedri. Tevez. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Raul. Aimed beyond the defence. And the first 45 minutes are up. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. Here we go again, then. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. ஏய் ஏன்டா Serginho. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Tevez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He steps in, and that's the end of that. And it's Scholes. Cleared away. Well, they've got it back in a hurry. Xavi Alonso. Excellent challenge there, uncompromising. And he was quick to react. Now it's Hazard. Looking for options for movement. Now he's off and running. Oh, it's come loose. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Not the most accurate pass. And here's Tevez. Well, into the second half, and it's still goalless. Neither of these two want to come off second best. Hazard. Scholes has given away a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. Always going over the top. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Serginho is always looking to play quality balls. Batistuta. And still, we await the first breakthrough. Serginho threads one in. Koundé calmly anticipates. And the counter is on. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable.
It's இப்போ என்னடா இது Raul! And that is doing மியூட்ல no மைக் ஆனா harm at all. மியூட்ல இல்ல I think ப்ரோ that's ஆன்ல just தான் more ப்ரோ proof வச்சிருக்கேன் that this நான் தான் team is very பேசாம அப்படியே comfortable விளையாண்டுட்டு playing on the இருக்கேன் break. They're really swift. Raul, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That is good alertness. And here's the chance to counter. Serginho, he's picked his way through. யோ யோ Too யோ much on it, யோ and that கோளாறு is an பிடிச்சவனா easy claim for the keeper. Rijkaard. If they want to counter, they could do with more speed. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Batistuta. Great ball if he can get there. Tries a shot! எப்பா எப்பா ஏதோ மிஸ்டேக் Oh, பண்ணா the அவன் keeper's done ever so அழகா well. அவன்கிட்ட பாஸ் பண்ணியிருந்தான கோல் Batistuta is offering a wry smile there. El dorsal 7 será sustituido por el dorsal 42. அபு ப்ரோ இங்க இல்லையா ப்ரோ இல்ல போல போயிட்டாப்ல போல ஜோனஸ் ப்ரோ Barcelona have their second corner now. வாயா It's the வாயா வாயா keeper's ball. Arsenal have the chance to go the other way. கோல ஊலி உருட்டி விடுறானே Plays a sharp little ball here. Now it's Raul. Royce! ஐயோ And he was there to get a vital touch. Royce clearly thought he had the beating of the keeper. And this is Royce. Raul. It's Raul! Now that is commitment to the cause. Now the Royce! And kept out by the most elastic of saves. Royce actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Serginho. This is it then, now or never. Oh, that was vital. Barcelona. Mbappe! ஐயோ Got a goal! கர்மம் முடிச்சோட ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணலையே ப்ரோ A telling moment. ஒழுங்கா Well, பாஸ் you பண்ணாம can see விட்டானுங்களே what it means to all of them. A frustrating game, but now they ஒழுங்கா have what பாஸ் they பண்ணாம wanted, விட்டாங்க and they're ஜோனஸ் ப்ரோ rightly pumped and ready to go again. இருக்கா பிடிச்சவனே Simplicity ப்ரோ itself. தேங்க்ஸ் ப்ரோ Yeah, it's simply tragic defending bro, when thanks, bro. a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And very quickly, the Maybe. substitute made his mark. That's ஆளுங்க just as the manager would have seen it. An impact sub. தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஜோனஸ் ப்ரோ A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Kukchu. இப்படிதான் ஏதாவது பண்ணுவானுங்கன்னு நினைச்சேன் And here's Raul. Oh, really well played. He's found a way through. It's a mighty effort. அடாச்சே Oh, that was a brilliant save. நன்றி Well, நன்றி ப்ரோ someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Kukchu. Oh, good-looking ball. Otto does well to get it back. No, again, there's no way through. Now it's Kukchu. Raul. Now Van de Ven. It's a good run down the left-hand side. தேவையில்லாத பண்ணிட்டேனே ப்ரோ ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணாம விட்டு தேவையில்லாத ஒரு மேட்ச் போச்சு El dorsal 27 será reemplazado por el dorsal 5.
Looking to go deep. ச்சே Added time is ஒழுங்கா up. பாஸ் And பண்ணியிருந்தேன்னா there இந்த goes the பிரச்சனையே whistle. இருந்திருக்காது. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the... ஆளுங்க ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணாம விட்டானுங்க ப்ரோ. ஓலிங்களா இருக்குடா டைம் இருக்குடா 8:30 தாண்டா ஆகுது உர்ரா பண்றேன்டா சரி லாஸ்ட் அவ்வளோதான் முடிக்க போகிறேன் ஏய் என்னம்மா Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Deftly away. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. Nice try, but he wasn't buying it. Oh, it's a great... Can he finish? வா எப்பா Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. That's a decent clearance. And it's Isco. Rice. And here's Torres. And Torres! ஏய் பால தடுத்தான் ப்ரோ எப்படி அடிச்சா சரி போ போ வரேன் முடிஞ்சா போ இதெல்லாம் கீழே என்னடா போட்டு வச்சிருக்கீங்க Knocks it into space. Serginho might just make this. Kökçü. Arsenal still without a single shot on target. Isco. And it's Forlan. Threads one in. Rice picks it up out wide. And he was quick to react. Bernardo Silva charging forward, the ball at his feet. ஏய் அடப்பாவி ஏய் ஏய் என்னடா
பண்ற? Chance for a shot! ஐயோ! It's anyone's ball now. Alexander-Arnold gets rid without இவன் பால sophistication. விட்டுக்கறான் போல ப்ரோ. நான் கவனிக்கல. Well read, and the danger is averted. Rice. Kukçu. Nicely spread. Oh, the touch is just too thick. என்ன ப்ரோ அம்மல தானயா போடுச்சு? Pity that because it had a decent chance of progressing. Denilson. Torres. Bernardo Silva. Kukçu. And it's Azar. Kukçu. He has a look up. And that has been knocked clear. And he's had it nicked away. Kukçu. Bernardo Silva. Short changes him with that pass. Isco is the team's great visionary. Xavi Alonso. And it's Azar. No, it's come to nothing. And he's heaved it away. And the pass is intercepted. Azar. Azar looking for the run. No messing about, just bludgeoned away. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Forlan. Koundé did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It's a pretty loose pass. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And the ball is out of play. And it's Bernardo Silva. Thinks about the shot. Ruben Neves. Azar! It's loose now and they want to get it back. And the first 45 minutes are up. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. 0-0, and we're at the halfway point. Azar. Serginho. Not the most accurate pass. And that's the end of that. It all started well enough. Now that looks a decent ball. He's found a big chance! He can get that clear. Delivers with whip. And he gets rid in a hurry. Can he get it through? Ruben Neves for Rice. Forlan. And it's Ruben Neves. Isco. Oh, now here's an interesting matchup. And that interception was most necessary. Well, that is one way to stop him. அலைய தள்ளி விட்டேன். Denilson, and he's away. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Lovely pass, but can he get there? Azar with the delivery. ஏய் என்னால எட்டிங்கே பண்ண மாட்டறாப்பா. Up towards the hour mark and still no goals. Now it's Forlan, foot in.
Kukcu. Now, can they get him away? A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Now it's Torres. Chance, surely! Brazil couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Nicely weighted. And the finish! ஐயோ ஐயோ He's got a goal! கருமாண்டா The movement so இதெல்லாம் கோலுன்னு precise. எவன்டா The நினைச்சது finish sumptuous. Brazil are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. ஹிட்டிங்கே பண்ண மாட்டறாப்பையா Brazil have penetrated for the first time. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. And they win it back யார் again. ஹிட்டிங்கே பண்ண மாட்டறான் இந்த ஆளு And it's Forlan. Can he get on the end of this? So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Serginho gets into a good position. He's being urged to shoot. And the shots! அங்க வர எவனா நிக்கறானா பாரு அவனா Reprieve, albeit perhaps momentary. Fernando Torres is someone who's always looking to catch the eye with his tricks. Tries a shot! அப்பா Oh, Odu. taken with style! வா அவ்வளவு சீக்கிரம் விட மாட்டேன் Thrills, இருந்தாலும் ஒரு சின்ன all பயம் வந்து square போச்சு in the மனசு blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Substituição no time do Brasil. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Substituído pelo That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back. And the shot! Ah. Goal! Arsenal! அப்பா And the தலைவன் goal வாங்கினான் பாரு is விட்டிங்க இதுக்கு தாண்டா விட்டிங்க நான் உன்னை எடுக்கிறது செகண்ட் ஹாஃப்ல We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Well, it's an inspired டேய் 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 move by the boss. டேய் டேய் Shot a goal! ஐயோயோ Hit the upright. ஐயோயோ Chooses to go back. ஐயோயோ He's taken that really இதுதாங்க cleanly. பண்ணி புடுறாங்க Brazil really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Forlan. Otto getting this one clear. இப்படிதாங்க இடம் கூட பாஸ் பண்ணிடுறானுங்க ஆளுங்க சனியா முடிச்சவனுங்க இந்த லாஸ்ட் டைம்ல இப்படிதான் பண்றான் நானும் பார்த்துட்டேன் Couldn't squeeze Hey! it through. And here's Kala- Isco. ஓலிங்களா ஆடா பாவிங்களா Lovely feet. And a chance. அம்மாடி இப்படிதாங்க பண்றானுங்க Wasn't too dissimilar to இப்போ the கூட பாருங்களா previous பாஸ் attempt. பண்ணிட்டு பாலை கொடுத்துட்டாங்க Brazil really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. And he's taking no chances there. Arsenal are looking ஏய் to go என்னடா forward ஆச்சு now. உங்களுக்கு Pacho cuts it out. Ruben Neves. Yeah, they were looking for a counter-attack. Xavi Alonso. Just 5 minutes remaining now. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Brazil really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Rijkaard deals with that comfortably. Forlan. Oh, that's ambitious. பா எங்கிருந்து அடிக்கிறான் பாருங்க அந்த Denied by போலன்னு an instinctive பாலா save. ஓலி I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Desperate defending required here. teremos 3 minutos de acréscimo. Raul, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Vitinha. It's a decent chance to counter-attack. Rice.
Now it's Forlan. It's Forlan! Oh, split-second reaction. That's very, very... Wah. And that's that. Arsenal have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through. கிளம்புறேன். விஷன் 2 போயிருக்கேன்.